நான் ட்ரெண்ட் லைன் ஸ்ட்ரேட் பண்ணி ஐ மேட் மோஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி இன் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜியோட என்ட்ரி எக்ஸிட்ஸ் அம்மா ஸ்டாப் லாஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. இப்போ எடுத்த ட்ரேட்லேயே 1 2 3 trades was being successful for us. As per the trading we're not supposed to think anything. இது ட்ரேட் நம்ம ப்ராஃபிட்டபிள் ஆகுமா ப்ராஃபிட்டபிள் ஆகாதா. So we have made close to 1:2 in this trade, but I exited the trade here with a profit of more than. Hello friends, welcome back. So இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா how to trade trend lines, 2 touches and 3 touches breakouts. நான் trend lines trade பண்ணி I made most amount of money in trading. ஸோ நீங்கள் பிகினராக இருந்தாக்கா இல்லை நீங்கள் ட்ரேடிங் பண்ணி ப்ராஃபிட்டபிளாக இன்னும் ஆகலைனாக்கா this trading strategy will help you to make money in trading. So if you're watching the video for the first time guys, இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்க கைஸ். இட் வில் ஹெல்ப் மீ டு பில்ட் மை யூடியூப் சேனல். ஸோ இந்த ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜியோட என்ட்ரி எக்ஸிட்ஸ் அம்மா ஸ்டாப் லாஸ் பற்றி எல்லாம் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி விச் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் டு ட்ரேட். ஸோ அந்த ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு கத்துறேன் கைஸ். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ப்ரைஸ் இஸ் கோயிங் அப், அப்புறமா ப்ரைஸ் கீழே வந்துச்சு, அப்புறமா ப்ரைஸ் வந்துட்டு மேலே போச்சு. ஓகேங்களா, ஃபார் சம் ரீசன் இந்த ப்ரைஸ் கேம் டவுன் and the price is going up. நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல there is 2 touch points இல்லைங்களா, 1 2 touch points, the third time there was a break. So this is called as 2 touch points trend line break. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா say for example the price is going up and the price is coming down, price is going up and the price is coming down. Okay, so இங்கே வந்துட்டு the same thing, the same trend line but with 3 touch points. ஓகேங்களா, 1 2 3 and then there is a breakout. ஓகேங்களா, this is a 2 types of trend line that you're going to trade using this trading strategy. ஓகேங்களா, ஸோ உங்களோட என்ட்ரி வந்துட்டு ஆஃப்டர் த கேண்டில் பிரேக் அவுட், அப்போ உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வந்துட்டு இந்த கேண்டில் லோவில் இருக்கணும், இல்லைனா த ஸ்விங் லோவில் இருக்கணும். த ஸ்விங் லோனா say for example if the price moves upside and comes down and then moves up, உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்கணும். ஓகேங்களா, நம்ம கேண்டில் லோவில் வைக்கலாம். ஸோ அவர் டார்கெட் இஸ் 1:2. okay, with a good breakout volume candle, say for example 80% லேருந்து 100% வரைக்கும் if there is a good green color candle then you can enter the trade. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு வந்துட்டு பிரேக் அவுட் கேண்டில்ஸ் எப்படி ட்ரேட் பண்ண தெரியாமல் இருந்துச்சுனாக்கா இந்த வீடியோ போய் பாருங்க, யூ வில் கெட் a basic understanding for that. இந்த 3 touch point ட்ரேடில் after there is a good breakout நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம என்ட்ரி பண்ணோம். same thing we gonna put a stop loss below the swing low or below the candle low. we're gonna wait for the risk to reward of 1:2. ஓகேங்களா கைஸ், இவ்வளோ தான் கைஸ் சிம்பிள் ட்ரேடிங் மெத்தடாலஜி. ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ்குள்ளே போகலாம் கைஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ரேண்டம் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் பிரிட்டானியா சார்ட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், வி ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர், வி சி ஹியர். ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த இடத்துல I'll just put the trend line here. okay, so நீங்கள் பாருங்கள் there is 1 touch point, second touch point and third touch point and then there is a good break, right? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், after there is a good green color candle we're gonna enter the trade and we're gonna keep our stop loss below this candle low or below the swing low and wait for 1:2. okay, so நம்ம இந்த ட்ரேட்ல வந்துட்டு we has just kept towards the high. so நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா there is a risk to reward of 1:2.7. if you have risked 1 rupees in this trade you could have easily made close to 3 rupees in this trade. ஸோ இவ்வளோ தான் கைஸ் சிம்பிளான ட்ரேடிங் மெத்தடாலஜி. இது வந்துட்டு 1 2 3 டச் பாயிண்ட் ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக். ஸோ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் கைஸ். it's just random example, just you can see here. So you see 1 touch point, second touch point and third touch point and there is a good break over this candle, right? So in the candle until there is a good break guys, number stop loss pathina the swing low and target we just keep 1:2, basically 1:2 வைக்கலாம் guys. So 1:2 வச்சாலே we could have easily made money trading this trading strategy. So the next trade pathina we'll just do this. okay, now 1 2 and a 3 touch point break. ஓகேங்களா, it is a good trade இல்லைங்களா, as per the trading strategy it's a good trade, right? ஆனா you see a candle here, right? the candle is not a good candle, it's not a good green color candle. in the candle வந்துட்டு we see sellers on the top side, right? sellers வந்துட்டு they are taking dominance over this place. this is called 70% breakout candle. நம்ம வந்துட்டு 70% breakout candle வந்துட்டு நம்ம ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது. when a breakout candle is more than 80% then only we gonna take trades. okay, I'll just put this in the top. ஸோ நீங்கள் பாருங்க மேலே வந்துட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது 1 2 3 4 and a 5 touch point trend line break. we just enter here. எதுவுமே பார்க்காதீங்க, ஜஸ்ட் சிம்பிள் என்ட்ரி பண்ணுங்க. ஃபாலோ யூர் ஸ்ட்ராட்டஜி. மெயின் திங் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு see the candle because we don't know the outcome of the trade. okay, we just keep 1:2. ஸோ நீங்கள் பாருங்க guys, we have easily made 1:2 target in this trade. ஸோ
நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ எடுத்த ட்ரேட்லேயே 1 2 3 trades was been successful for us. So we'll go with the next trade. ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல there is 1 touch point, 2 touch point and 3rd touch point and 4th touch point. ஓகேங்களா, இது 4 touch point trend line break. நம்மளுக்கு வந்துட்டு எப்பவுமே 2 trend line touch point இருக்கணும், இல்லை 3 trend line touch point இருக்கணும் ட்ரேட் பண்ணும்போது. if it is 4, if it is 5, if it is 6, well and good, you can trade those kind of setups. ஓகேங்களா, simple. The breakout is good, green color candle. We're going to keep our stop loss below the swing low and our target is 1:2. Okay, so we have made close to 1:2 in this trade, that is 1:2.3. actually நான் இந்த trade வந்துட்டு நான் capture பண்ணேன், but I exited the trade here with a profit of more than 8,000. so next trade பார்த்தீங்கன்னாக்கா we'll find out here. okay, now we see, right? so இங்க பாருங்க 1 touch point, 2nd touch point and 3rd touch point. third time touch பண்ணும்போது it's not a good green color candle இல்லைங்களா, but I see another trend line here, 1 2 3 and the 4th time there is a break, right? so நம்ம என்ன பண்ணோம், we just have to simply enter. okay, நம்ம எதுவுமே யோசிக்க கூடாது guys. as per the trading, we're not supposed to think anything. இந்த ட்ரேட் நம்ம ப்ராஃபிட்டபிள் ஆகுமா, ப்ராஃபிட்டபிள் ஆகாதா, அது வந்துட்டு it's none of our business. think about that. okay, as per strategy we have to take up a trade. ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணோம், ஸ்விங் லோவில் நம்ம வந்துட்டு ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும் இல்லைங்களா. ஸோ we have to hope for 1:2, but here we see there is a good wick on the top side. அதனால நம்ம we could have easily made 1:3 in this trade. இவ்வளோ தான் கைஸ், சிம்பிளாக நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணாலே போதும். you will make good returns in this trading strategy. okay, now coming back to this one, we see this. okay, 1 touch point, 2nd touch point and 3rd touch point and there is a good break, right? so probably நம்ம இங்கே enter இருந்தாக்கா we could have kept our stop loss below this candle low. as per this trade we have made a loss of 1 rupee, but நம்ம வந்துட்டு எவ்வளோ ட்ரேட்ஸ் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கோம்ல, இந்த இடத்துல we have captured this move and we have captured this move, right? நம்ம ட்ரேட் பண்ணியிருந்தாக்கா we could have easily captured all the moves, but in the trade வந்துட்டு there is only one stop loss hit, but we have made more money in the profits. so next trade பாருங்க, இந்த இடத்துல we see one touch, 2nd touch and 3rd touch. okay, break around, there is a small wick, but another candle confirmed us there is a good buyer. so what I'm going to do, I'm just going to enter here and then keep my stop loss below the swing low. okay, so நம்ம swing low வச்சிருந்தோம், we're going to hope for 1:2, but there is a gap up. we have already made 1:2.4. இவ்வளோ தான் கைஸ். நீங்கள் சிம்பிளாக நீங்கள் இந்த ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். you could make good money trading trend line breakouts. so if you have any doubts, கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி இன்னொரு part 2 வீடியோ வேணும்னாக்கா please let me know in the comment section. I'll bring up with the video. எனக்கு இந்த வீடியோவில் more than 100 likes வந்துச்சுன்னா guys, I'll come up with a risk management video. most of the people are asking me to do it. I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.